Hola, buenas tardes, buenas noches. Hello, 大家好。Hi, it's already like night time already, like it's dark outside. Bueno, me quedé en el apartamento de nuevo. Es que estoy poco cansada después de como 23,000 pasos ayer. 咁我今日留咗喺屋企一日啦，因為有啲攰啦，我琴日行咗23,000幾步，so I just stay at the Airbnb today because like I'm a little bit tired because like I walked like 23,000 steps yesterday, so I'm a little bit tired. Bueno, y no hice nada， 咁咩都冇做啊，基本上 I did nothing. Bueno, sí dije con mi, ¿cómo se dice? Como mi compañero de mi producción. 咁我就同我個監製傾咗少少偈啦，咁樣。But I talked with my producer a little bit. Y decimos sobre cómo promover mi show in Ukraine. 咁討論咗少少，即係點樣做啲宣傳啦，烏克蘭嘅演出咁樣。So we talk a little bit about like how we can help with the promotion of my show in Ukraine. Es que no sé, no estoy muy segura que si haya gente que registra por mi show y entonces estoy un poco preocupada. 咁有少少擔心啦，唔係好肯定，即係有冇人即係登記，即係睇我 show 啦咁樣樣。So I'm a little bit occupied, I'm a little bit worried, like if there is like anybody who is going to register. So anyway, it's just kind of like for the sake of souvenir or whatever, you know, like we're going to print some postcards anyway. So 咁我哋就決定咗都係會印少少即係宣傳卡咁樣樣啦。咁 Bueno, entonces decidimos que vamos a imprimir no printar, vamos a imprimir algunos como algunas cartas. Es que como por la promoción también como un recuerdo. 咁係咯，當少少紀念品啦，或者it's kind of like a souvenir or something. So entonces gracias por él. Eso es como va a cuidar para mí. 咁我太感激我監製啦，係啦，搖佢都係幫我處理呢啲嘢啦，照顧我啦咁樣樣。So I'm really grateful for my producer who's going to like help me take care of stuff like this. So sí, entonces vamos a leer. 咁我哋就開始讀書啦。So let's get to the reading. Read to Resist Day 465. 當閱讀也是抗爭第465日。A Concise History of Hong Kong by Carroll. 香港簡史從殖民地到特別行政區，著者高馬可，譯者林立偉。For the British, the Joint Declaration was an attempt to protect Hong Kong after 1997 and to withdraw with dignity and without appearing as if they had surrendered Hong Kong and betrayed its people. Carroll called the declaration as comprehensive protection as could be devised and agreed. This helps explain why the British made minor and belated attempts to introduce democracy to Hong Kong during the Sino-British negotiations, not only to protect Hong Kong under Chinese rule, but also to make the transfer to Chinese rule more palatable to the British Parliament. In July 1984, the Hong Kong government published a consultation green paper on political reform, explaining its intention to develop progressively a system of government, the authority for which is firmly rooted in Hong Kong, which is able to represent authoritatively the views of the people of Hong Kong, and which is more directly accountable to the people of Hong Kong. The plans for reform included an indirectly elected part of the Legislative Council.
Although the government did not commit to direct elections, in November 1984, it published a policy white paper conceding that the bulk of public response from all sources suggested a cautious approach with a gradual start off by introducing a very small number of directly elected members in 1988 and building up to a significant number of directly elected members by 1997. 對於英國人來說，聯合聲明的功能是為97後的香港提供保障，並使英國人能體面地撤退，不致令人覺得他們是被迫交還香港並出賣了香港人。柯利達稱這份聲明包含了一切所能想到和雙方能同意的全面保障。這也說明了英國人為何在中英談判期間，在香港小幅度地推行姍姍來遲的民主。這樣做不但為保護在中國統治下的香港，也為令把香港交還中國統治更容易為英國國會接受。1984年7月，香港政府發表諮詢文件，代議政制綠皮書，解釋他的意圖是逐步建立一個其權力穩固地位立根於香港，有充分權威代表香港人的意見，同時更能較直接向港人負責的政制。改革方案包括部分立法局議員由間接選舉選出，雖然政府沒有承諾實行直接選舉，但他在1984年11月發表代議政制白皮書，指各界人士都認為應該慎重其事，在1988年逐步開始，先直接選出很小部分的議員，然後按次第增，至1997年便應有相當多的議員通過直接選舉選出。Entonces, es la lectura hoy y es como la broma de, no sé, de Reino Unido y también como las más grandes mentiras de China en este momento, en esta época. Es que es como el gobierno de Reino Unido en este momento creía que como se dice, creía que pudo promover como democracia un poco a poco, paso a paso hasta como 1997. Sin embargo, el concepto solamente es como hay la mayoría del, como se dice, Legislative Council, bueno, como el Consejo Municipal, pero de derecho, y hay la mayoría de un miembro de este consejo, es como producen por elección directa. Sin embargo, no todo, solamente como la mayoría. Entonces es como una mentira y una broma, ¿no? 咁係啦，呢個我都忍唔住覺得好笑啦，即係呢啲即係點樣逐步民主但係去到最尾咧就係相當多的議員通過直接選舉選出，咁都唔知係啦，即係有咩意義啦咁。So it's just kind of like for me, it's kind of like such a big joke and a big lie, like and you know the idea of like so that you know like a big part or like a majority of the more councillors would be elected directly, you know, like from direct elections. But then it doesn't mean anything because there is still no representation because it is still not universal suffrage and it's still not like a genuine election, like a genuine democracy, right? Which is why we are in such a mess right now. 咁呢個都係即係就係因為咁，所以而家我哋就得到咁樣嘅下場啦，即係咁樣，即係除咗感謝黨都要感謝呢一個英國政府啦，係咪 ？Entonces, resulta que eso y como la declaración, como el comportamiento del gobierno del Partido Comunista, del gobierno del Reino Unido y ahora Hong Kong es como un mes, como caótica y también bajado su libertad y democracia y eso. Me entristece, sin embargo, no hay nada puedo hacer ahora. Entonces estoy exilado, ¿no?
yo sé, mi amigo de España me dijo que tengo que decir soy exilada, sin embargo, no quiero, me entiendes, ¿sí? Si no quiero es soy, sin embargo, solamente estoy, es como solamente un estado temporal, ¿me entiendes? Pero yo sé. Bueno, entonces, ya terminamos hoy y nos vemos mañana. 咁係啦，咁我哋今日就嚟到呢度啦，我哋聽日再傾啦。咁 so I'll see you again tomorrow then. Bye bye, ciao.